We love Hakka。现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。In the traditional Hakka diet, rice reigns supreme. There are almost as many ways of presenting, preparing, and naming certain rice dishes as there are Hakka communities on the island. Rice dishes are used in every Hakka festival, and each with different meanings. Some to honor the gods, others to give a good send-off to departed loved ones. Traveling from the Xingchu communities in the north to the Kaohsiung villages in the south, you can see the different usages for all sorts of cakes and noodles and dumplings. Hey, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我是阿炳哥 Leo。Hello， 你好，大家好，我是Joseph Lin。Leo， 我们刚从台中回来，因为台湾灯会的关系，所以走了一圈，然后去东市这边呢，有一个板哦，很特别。它什么形状？有点好像跟蜘蛛有关，是不是？拉卡板啊，拉卡板，对对对，它就是把那个芋头刨丝之后呢，把它做成板，因为那个一丝一丝的，很像蜘蛛的脚。对，没错。但是芋头在台中这么有名，所以特别香啊。是啊，对其实客家人非常喜欢板，是像我们不同的节日都会有不同的板。那个过年就有那个甜板，对，年糕嘛。对。然后再呢，这个元宵节，你有吃到杏仁板？对，那也是元宵节或者是添丁的时候会吃的板。是。再来这个元宵节过后呢，就是客家人要准备扫墓的时候，这时候我们就做一种叫做捏板、爱板啊，有啦，这有提过，对。再过来讲到这个大家常吃到的就是板条、半条。对，没错。那个半条有北新埔、南美浓之称啊，这个分别是差在那个名称不一样。对，那个北部叫做板条，那南部叫做面趴板。有啦，就像是毛巾。对，它卷起来就像毛巾一样。对，很可爱。还有呢，这个原料一样，但是做的工序不同就可以做出不同的板。像刚刚讲的这个板条如果再多几道工序就会变成另外一种你一定常吃的，叫做碎板碎板很碎哦。那我吃过吗？闽南语叫蛙粿就水板就是蛙粿。对。I see。然后还有呢，如果把它做成一层一层的，这个层次分明就叫做9层板。原来9层板是真的层次，而不是9层塔。对，不是，跟它没关系哇，太棒了！这个客家美食真的好多彩多姿哦。是啊。好了，我们来教几个单字好了。Let's teach you some of these phrases, such as generally, the Hakka rice cake is called ban. Bane, okay. And then the one that you eat for Tomb Sweeping Day, 在这个清明节扫墓会吃的爱板、捏板。然后呢 there's one that's called Wagway in Taiwanese, or 水板。And there you have it. That does today's talk about Hakka. 什么泰嘎？俺只say 张来了。客家风情由客家委员会监制。 We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.